Hi everyone, my name is Satya. I'm the student of LTX UPSC Offline Infinity Hyderabad. I want to share some of the things that why I chose LTX for my preparation. నేను డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఐ డింట్ నో హౌ టు స్టార్ట్. నాకు ఎకానమీ ఏం అర్థమయ్యేది కాదు. దెన్ మై బ్రదర్ సజెస్టెడ్ సురేష్ సార్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్. సో నేను కేవలం ఎకానమీ కోసమే ఎల్టీఎక్స్లో జాయిన్ అయ్యాను. బట్ ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఎవ్రీథింగ్ అట్రాక్టెడ్ మీ. సో నేను కంప్లీట్ యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాను. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై ఎడ్యుకేషన్ నేను ఎల్టీఎక్స్ ఆఫ్లైన్ ఇన్ఫినిటీ హైదరాబాద్ బ్రాంచ్కి అప్గ్రేడ్ అయ్యాను. నేను హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత ఐ లెర్న్డ్ ఎ లాట్ బికాజ్ ఇక్కడ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ లైక్ శ్రీనివాస్ సార్ అండ్ శృతి మ్యామ్ ఉన్నారు. సో యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ మై ఎల్టీఎక్స్ ఆఫ్లైన్ హైదరాబాద్ బ్రాంచ్. హియర్ మై అని ఎందుకన్నానంటే వెరీ ఫ్యూ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కెన్ treat us as a members of family. Among them institute is LTX institute is one. It is not an organization with profit orientation. ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ ఇంక్లూడింగ్ ఆప్షనల్ కూడా చాలా తక్కువ ఫీతో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సివిల్స్ని చూస్ చేసుకుని ఎలా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అనే వారికి అండ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. నేను ఎర్లీగా యాక్సెస్ తీసుకోవడం వల్ల నాకు వాట్ ఈజ్ యూపీఎస్సీ అండ్ హౌ టు స్టార్ట్ అండ్ వాట్ టు రీడ్ అనేది అర్థమైంది. హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ నాట్ టు రీడ్ అండ్ వాట్ యూపీఎస్సీ రిక్వైర్డ్. ఆల్ దీస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ and their way of teaching. Let me take an example of Shruti ma'am and Srinivas sir. Were mains rasaru and they attended for interview also. They always provides us a good strategies to crack the examination. ఇక్కడ క్లాసెస్ బైలింగ్వల్ మోడ్లో ఉంటాయి. సో బోత్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాసే వరకు ఇది చాలా యూస్ అవుతుంది. మా ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. జనరల్గా యూపీఎస్సీ తెలుగు మీడియంలో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి ఎలా చదవాలి ఏం చదవాలి అని భయపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారికి ఎల్టీఎక్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ అంటే మా హైదరాబాద్ బ్రాంచ్లో క్లాసెస్ అనేవి ఇంటరాక్షన్ మోడ్లో ఉంటాయి. అంటే టీచర్స్తో ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్లాసెస్ ఒక డిస్కషన్ మోడ్లో నడుస్తాయి. సో మనకు కష్టపడి ప్రిపేర్ అవుతున్నామే అన్న ఫీలింగ్ ఎక్కడ రాదు. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అనే ఒక క్యూరియాసిటీ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఉంటుంది. కరెక్షన్స్ కూడా అప్పుడే చేస్తారు, ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. సో మనం ఎలా రాయాలి, ఏ మిస్టేక్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది సబ్జెక్ట్తో పాటుగా మనం ఆటోమేటిక్గా నేర్చేసుకుంటాం. ఇంకా ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా సరే ఆన్లైన్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది. వీటిలో రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఎవ్రీడే ఉంటాయి. వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ పైన కూడా టెస్టులు కండక్ట్ చేస్తారు. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎంజాయింగ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్. సో ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు నో. అందుకే నేను ఈ వీడియో చేశాను. ఐ హోప్ యూ గైస్ విల్ టేక్ ఎ వైస్ డెసిషన్. థ్యాంక్ యూ.